Northeast Film Institute প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মোৰ ছোৱালী জোৱাস্কি ইয়াত কৰিছিলে খুব ভাল লাগিলে তাহাঁতে মানে দিনটোৰ কাৰণে ৰখি থাকে যে 3টা বাজে কেতিয়া আহিব কেতিয়া যাম কেতিয়া কি কৰিম খুব এক্সাইটেড মানে তেওঁলোকে কৰি পেলাই খুব ভাল লাগিলে আৰু গোটেইখিনি যিখিনি ষ্টাফ তেওঁলোকে খুব কষ্ট কৰিছে 3 ঘণ্টাকে তেওঁলোকে চাইছে খুব ভাল পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আৰু ভাল হওক Thank you আপোনালোকে এটা ইমান ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম দিছে ফৰ দ্য চিলড্ৰেন যাক এতিয়ালৈকে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কৰা নাই আৰু মই নিজে এজনী ফিল্মৰ লাইনৰ মানুহ হৈ পেলাই মই মোৰ ছোৱালীক দি পেলাই মই নিজে ভাল পাইছোঁ নমস্কাৰ মই শ্যানৱাজ সৰ্বপ্ৰথমে মই নৰ্থ ইষ্ট ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিয়নো তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে আমি আমাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাৰ উপৰিও এই যাত্ৰাত বিভিন্ন লোকে আমাক বিভিন্ন সময়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ হওক বা আমাৰ যিখিনি শ্বৰ্ট টাৰ্ম লং টাৰ্ম কোৰ্চেছ আছে তাৰ আমি এটা নতুনত্ব আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰপাৰলি যাতে ফিল্ম এডুকেশ্যন এটা আমি শ্বৰ্ট টাৰ্মত হওক বা লং টাৰ্মত হওক আমি আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিক আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা আমি সদায় কৰি থাকিম তো থেংক ইউ ছ' মাছ আমাক ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাক ইমানখিনি বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ Hello everyone, I want to take this opportunity to congratulate Northeast Film Institute on completing 1 year of their operations and I wish them all the very best so that they can keep organizing wonderful workshops for cinema and cinema studies. All the best. Congratulations to the Northeast Film Institute on completing 1 year. Times are tough now, but hopefully when the corona curve flattens, we'll all soon be able to go back to our normal activities. Best wishes to the staff and the students. Hi, I am Sartaj Alam. First of all, I want to congratulate Team NEFI, Northeast Film Institute, for completing 1 year. It has been a roller coaster journey for us in NEFI, especially with the pandemic and the lockdown, but we still managed because of the love, support shown by the students and the members of NEFI. Thank you. Without you guys, we couldn't have reached this point 1 year. As for the future, we have a lot of plans and lining up things for better and the best.